வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நெடுங்காவல். நம்ம பார்த்துருக்குது ஃபேரா தி நியூ இயரா மெரிட்டிஸுங்க ஒரு சின்ன செட்டில்மெண்ட்டில் இருக்கிறோம். சீசருடைய கமாண்டில் நம்ம இருக்கோம். சீசருக்கும் டோல்மி தி 13க்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை. அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இன்டர்னல் வார்னால் he has come settled here with his Roman infantry and we are trying to protect ourselves and also try to rule the Egypt. Cleopatra VII உடைய ரூலில் சோஃபார் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ட்ரேட் ரூட் ஓப்பன் பண்ணாத மென் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஐ நோ வி ஆர் இன் டீப் டெட், பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து கிளைம் அவுட் ஆகி வெளியே வந்துட்டுருக்கோம். எதனால் மர்ச்சன்ட்ஸ் வரதில்லைன்னு எனக்கு புரியல. இங்கே பெப்பைரஸ் ஸ்டாக் பைல் பண்ணுறோமா? 1600 நம்ம ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம். தட் மைட் பி அ ரீசன். ஸோ 1600 நம்ம தாண்டும் போது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஓ, இதுதான் பிரச்சனையா? ஓகே, இப்போ பெப்பைரஸ் புஷ் ஆகும். ஸோ 1600 கொடுத்துருக்கனால கரெக்டாக நம்ம 100 பெப்பைரஸ் மட்டும் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, தட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த ப்ராப்ளம். அண்ட் போன எபிசோடில் கொஞ்சம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸில் நடக்கும்னு நினச்சேன், எதுவும் நடக்கலை. லக்கிலி வி ஹவ் சர்வைவ். அண்ட் இன்னொரு ஸ்டோரேஜ் யார்டு எதுக்குன்னா பாட்டரி அண்ட் வெப்பன்ஸ்க்காக. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் 3% வந்துருச்சு. ஸோ சிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகிட்டே வருது. ஸோ இன்றைக்கி எபிசோடில் அநேகமாக அந்த மிஷன் முடிச்சிருவோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை, தேவையை விட அதிகமாகவே வி ஆர் கன்சியூமிங் ஃபுட். ஸோ லெட் அஸ் மேக் மோர் ஃபுட். ஏன்னா இந்த 2 ஃபார்ம்ஸும் இட் ஹாஸ் வெரி புவர் ஃபர்டிலிட்டி. பெப்பைரஸ் ப்ரொடக்ஷன் 3 போதும்னு நினைக்கிறேன். இது எதுக்கு பாட்டரி அண்ட் வெப்பன்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னு அப்பப்போ கிஃப்ட் வருது நம்மளுக்கு, அதனால தான். காம்போசிட் போஸ் போகிறதுனால பெரிய பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்லேயும் போட்டிருந்தீங்க அது அந்த கேமை கிளப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய எஃபெக்ட் குறைஞ்சிருச்சுன்னு. பட் வி ஹேவ் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் ஹியர். ஸோ ஆர்ச்சர்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட். நம்மளுக்கு இன்ஃபேண்ட்ரி மட்டும் வேணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம வெப்பன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணி அவனை வேறு வழியே இல்லை. டெட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரோம். ஸோ என்ன பண்ணுவோம், வில் இம்போர்ட் 1 வெப்பன், ஜஸ்ட் 1. இல்லை வெப்பனாக வாங்குறதோட காப்பராக வாங்குறது சீப்பான்னு பார்க்கலாம். வெப்பன் இஸ் ஆக்சுவலி சீப்பர் தென் காப்பர். ஓகே, ஸோ வில் பைட் அஸ் வெப்பன்ஸ். அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேபி காம்போசிட் போஸ் வேணால் நம்ம லோக்கலி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை தாண்டி நம்மக்கிட்ட வேறு எதுவுமே இல்லை இல்லையா சேல் பண்ணுறதுக்கு. டிம்பர் வேணா வாங்கலாம், பட் கிரெயின் மீட்டருக்கு பார்ட்ஸ் எடுத்து இம்போர்ட் பண்ணணும். பியர் முடியாது. லினன் மேபி வி கேன் ட்ரை, பட் லினன் இம்போர்ட் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்னு தெரில, பார்ப்போம். ஸோ அதனால தான் வி ஆர் லிமிட்டட் பை பாப்புலேஷன் நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாக் பைல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபிஷ்ஷிங் வார்ஃப் ஆக்சுவலி இன்னொன்று போடலான்னு நினச்சேன், பட் வி டு நாட் ஹாவ் ஸ்பேஸ் டு டூ தட். இங்கே போகணும், பட் இங்கே ரீச்சபிலிட்டி இருக்காது. ஐ கெஸ் தட் இஸ் தி ஒன்லி வார்ஃப். ஸோ முழுக்க சிக் பீஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் நம்ம. ஸோ ஸ்டாக் பைல் ஆகும் இல்லையா கிரானரியில் வச்சாலும். இதை நான் எவ்வளோ நாள் கவனித்ததில்லை. ஓகே, த ட்ரேடர் இஸ் ஹியர். ஓகே, அண்ட் டேக்ஸை நம்ம போன எபிசோட்லேயே கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பெரிய வேல்யூ இல்லைனாலும் கொஞ்சமாக இப்போ ஜனவரியில் இருக்கும். ஸோ ரீசெட் ஆகிருக்கும். போன வருஷம் டேக்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 500 டிபென்ஸ். அண்ட் இப்போ வெப்பன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அது ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும். ஆர் வி ஈவன் ரெக்ரூட்டிங்? எஸ், வி ஆர். நைஸ். 6 months to comply. ஆக்சுவலி கேட்டது யாருன்னு அதையே கவனிக்கலை. டியர் ஓகே கொடுத்துடலாம்.
சில சமயம் நம்ம புது சிட்டி ஏதாவது காசா மாதிரி யாராவது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரேட் ரூட் ஓப்பன் பண்ணுறக்கு. ரீட் வி ஆர் கேப்பிங் ஆன் ரீட்ஸ். 1600 எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஏன் ரீட்ஸ் வாங்குறது இல்லையா என்ன? மெய்தும் தானே வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. எஸ், லேண்ட் ரூட்டு, பட் ஏன் வாங்குறதில்ல? இன்ட்ரெஸ்டிங். ஜான்வரினால் மேபி ரீசெட் ஆகிருக்கும், பார்ப்போம், வில் சி. ரெண்டு ரீட் கேதரர்ஸ் தேவையில்லை, பட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கர்வ் பண்ணுறக்கா போட்டேன். இன்னும் 2 பெப்பைரஸ் மேக்கர்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். என்டர்டெயின்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது? நாட் பேட் இல்லையா? அது கூட உங்களுடைய க்ரோத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும். டிசைரபிலிட்டி. இவங்க மாடர்ன் ஹோம்ஸ்டேடாக கூட மாறிட்டாங்க. நைஸ். ஃபுட்டு தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இந்த ஹார்வெஸ்ட் போயிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கே ஸ்டாக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இட் வாஸ் அச்சீவபிள். ஃபிஷ்ஷு ஸ்டாக் ஆகட்டும், என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். நல்லா சிக் பீஸ் ஃபுல்லாக போட்டோம். பாருங்கள், வர வர எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இங்கெல்லாம் இன்னும் ஃபுட்டே ரீச் ஆகிருக்காது. ரீச் ஆகிடுச்சு. டிசைரபிலிட்டி தான் பிரச்சனை இல்லையா? கிரானர் இருக்கிறது ஒரு டெட்ரிமெண்டல் எஃபெக்ட். ஜுவல்லரியா? அண்ட் பாட்டரியும் கொடுத்துடலாம். இங்கேயும் நம்ம அதே தான் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஜுவல்லரி கிடையாது. குட். ஸோ ஜுவல்லரி எங்கள் ஸ்டாக் பைலேருந்து எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்போர்ட் when over 0 கொடுத்துருவோம். அக்செப்ட். அது ஒரு கேஷ் பூஸ்ட் நம்மளுக்கு. ஓகே, ரெக்ரூட்மெண்ட் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. தட் இஸ் குட். ஆக்சுவலி 2 வெப்பன்ஸ் வாங்கலாம், நான் 1 தான் வாங்குகிறேன். ஏன்னா இங்கே வந்து 2 கெப்பாசிட்டி, அப்போ அது போய் இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுத்தோன்னா ஸோ 3 வெப்பன்ஸ் நம்மகிட்ட ஸ்டாக் இருக்கும் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம். எனக்கே ப்ராஸ்பரிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லையா? SC 25லேயே நிற்கிது. அதுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு ஒரு காரணம். அதை கொஞ்சமாக கர்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போ டேக்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக டெட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் ஃபைனலி. குட். ஓகே, ஃபிஷ் திருப்பி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆக்சுவலி இங்கே கொடுக்கலான்னு நினச்சேன், கொடுக்க முடியாது போல். இங்கே கொடுக்கலாம், ஆனால் கிராஸ் ஓவர் பிரிட்ஜு நம்ம பில்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? எஸ், அது வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஒர்க் கேம்ப்லாம் இருக்குது. நம்ம வேணால் நம்ம சிக் பீஸ் ப்ரொடக்ஷனே ஃபுல் டைம் பண்ணலாம். பாப்பா வில் சி. சிக் பீஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது? சிக் பீஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடமும் ஃபுல்லாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா we can limit our chickpea storage இங்கே. நாட் பேட். அதுக்கப்புறம் டோல்மீட்டேருந்து எந்த அட்டாக்கும் இல்லை லக்கிலி, பட் we are well prepared. ஓகே, இவங்க மட்டும் ஏன் ரெக்ரூட்டே ஆக மாட்டேங்கிறாங்க? மேபி இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் they will recruit and fulfill it நினைக்கிறேன். we are out of weapons. ஏன்னா வெப்பன் ரூட் வந்து ஒரு லேண்ட் ரூட்டுன்னு நினைக்கிறேன்.
அண்ட் கெப்பாசிட்டி 15 தான். இங்கே வாட்டர் ரீச் இருக்குதாங்கிறது எனக்கு முதலேருந்தே ஒரு டவுட்டு இருக்குது. ஓகே, கிரானரி தான் பிரச்சனை. How are the gods feeling? Ra and Ta are happy. கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகட்டும். Look at that. So that population capacity increase பண்ணிக்கலாம். Nice. மக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. குட். ஸோ 1000 ரீச் பண்ணிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ரீச் பண்ணியிருக்கணும் ஆல்ரெடி. ஆல்மோஸ்ட் we are there. நம்ம வெப்பன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நம்ம ப்ராஸ்பரிட்டி குறையும். பட் தட் இஸ் ஃபைன். ஹவுசிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது? 8 more people. ஸோ இங்கே நம்ம கொஞ்சம் டெட்ரிமெண்டல் எஃபெக்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். They will all grow. And housing capacity beautiful. சார் உங்களுக்கு பாட்ரி கூட கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாட்ரி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும், அதனால தான் நான் அதை ரொம்ப மீட்டரிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாட்ரி நம்மளுக்கு போன எபிசோடில் மிக்டோல்லேருந்து கிஃப்ட் வந்தது. அண்ட் எங்களுக்கு சிங்கிள் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டே போதுமானது. இப்போ எனக்கு செக் பீஸ் இங்கே நிற்கும், டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக இங்கேருந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதான் ஃபார்ம் ஹவுஸோட பெரிய அட்வான்டேஜு. Unemployment 22% is fine. We can improve that. Your mighty legions have crushed Ptolemy XIII's rabble. His drowned body was dredged from the Nile as proof of his death. The siege has been lifted and Cleopatra is now secure on her throne. To celebrate the victory and further cement their relationship, Caesar and Cleopatra are now embarked on a journey up the Nile aboard the luxurious royal barge. All right guys, ஸோ இன்றைக்கி மிஷனை முடிச்சிட்டோம். பட் நம்மளுக்கு இன்னும் 30-minute மார்க்கை நம்ம ரீச் பண்ணல, கிட்டத்தட்ட பாதி தான் வந்திருக்கோம். ஸோ லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் மிஷன். ஸோ வி ஆர் பேக் ஆன் Alexandria. ஸோ ஒரு சின்ன கிளாஷுக்கு அப்புறம் வி கில்ட் ஆர் ஓன் பிரதர் ஆஸ் கிளியோபேட்ரா. ஏன்னா நம்ம தான் கிளியோபேட்ரா. கில்ட் ஆர் ஓன் பிரதர் ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி தி நெக்ஸ்ட் நியூ கிங் அண்ட் வி ஹவ் காட் தி த்ரோன். ஸோ எல்லாருக்கும் த லெகசி ஆஃப் அ குயின். வாவ். 10,000 பாப்புலேஷன் வேணும், 6 palatial எஸ்டேட்ஸ் வேணும் அண்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் எவ்ரி திங். மான்யூமெண்ட் இருக்குது, சிசேரியம் அண்ட் மொசலியம். ஸோ இது எப்படி போகுதுங்கிறத பார்க்கலாம். Caesar's bloody death at the points of assassins' daggers cast the Roman world into turmoil and has driven you, our Pharaoh, Cleopatra VII, into grief and mourning. Gone is your lover, mentor, confidant and powerful ally. Octavian, his teenage adopted great-nephew, has been named as heir, but the more experienced Mark Antony, previously a consul to Caesar, has become the nominal head of state, somewhat to the ire of the young Octavian. Not surprisingly, Caesar's will made no mention of your son by him, Ptolemy Caesar, popularly known as Caesareum. Desiring safety for yourself and your child, and, as always, seeking to preserve the power of Egypt, you have departed Rome for Alexandria. Despite all the leagues between Rome and yourself, you cannot leave behind all of its internecine squabbles. Powerful men still vie for power. Your support
and the access to the riches of Egypt would be a great asset to any faction. For you to back a winner in this power struggle is critical. Siding with the loser could easily result in the end of Egypt. The dramatic showdown between the rival Roman factions recently occurred at Philippi, where Mark Antony's Caesareans decisively beat the forces of Brutus and Cassius. Antony, Octavian, and Lepidus have now carved up the empire for joint rule, with Antony claiming the eastern portion, which includes Egypt. Not long after the battle, Mark Antony summoned you to join him at Tarsus in Asia Minor, so that you might better explain why you had been slow to cast your lot with the Caesareans. Not one to be summoned like a lapdog, you wisely declined to respond. After all, you know better than most that it is much better to see a Roman under your own terms and conditions, not his. Thus you, Pharaoh Cleopatra, have returned home to Alexandria, to Egypt. It is now time to expand the glory of this magnificent city, founded by the great Alexander, whose tomb is still frequented by visitors. Alexandria's renowned Great Library continues to attract scholars from all over the world. The bright beacon of the wondrous Pharaoh's Lighthouse still burns, so that seafarers can safely make their way through the treacherous waters of the harbor. Now you can further enrich the beauty of the city by constructing the expansive Caesareum in honor of your former lover and your young son. Additionally, ensure your own successful passage into the afterlife by building another mausoleum, so that you can be duly worshipped after your journey into the field of reeds. The next time Mark Antony calls for you, perhaps he will employ a bit more tact? Okay. So Ptolemy is gone, நினச்சோம். But we have Ptolemy Caesar. That is literally Caesar and Cleopatra's son. Cleopatra சுற்றி நிறைய வதந்திகள் இருக்குது. அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை எதுவுமே நம்மளுக்கு we have no idea. ஸோ சிட்டி டவர் லைட் ஹவுஸ் இருக்குது, அலெக்சாண்ட்ரியாஸ் லைப்ரரி இருக்குது, மொசோலியம் இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு மான்யூமெண்ட் இருக்குது இல்லையா, 2 மான்யூமெண்ட் இருக்குது. சிசேரியம்னு ஒன்று இருக்குது, பியூட்டிஃபுல்ல ரோமன் ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி ஸ்டைலாக. அப்புறம் இன்னொரு மொசோலியம் இருக்குது. என்ன கேட்டால் அந்த மொசோலியம் இங்கே பில்ட் பண்ணுறது நல்லது. ரைட் அக்ராஸ் தி அதர், இட் ஒன்லி மேக் சென்ஸ். ஸோ இது ஒரு மெயின் ஜங்ஷனாக இருக்கும் பார்க்குறக்கு. அண்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபோர்ட்டிஃபைட். ஸோ நம்மளுக்கு பிரச்சனை இனிமேல் நம்மளுடைய சதர்ன் பார்ட்லேருந்து இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அலெக்சாண்ட்ரியா இங்கே இருக்குது, ரோம்லேருந்து தான் தே வில் கீப் அட்டாக்கிங் பிகாஸ் சீசர் இஸ் நோ மோர். அண்ட் ரோமன்ஸ் ஒரு ஆண்வழி சமூகங்கிறதுனால அவங்க தே won't accept queens as leaders. they'll accept queens but not as leaders. ஸோ 10,000 பாப்புலேஷனால் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரியலி பாட்டரி கிடையாதா நம்மளுக்கு. ஸோ பாட்டரி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் பெப்பைரஸ் மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரூ பண்ண முடியுமா பியர்? எஸ். ஸோ பியர் அண்ட் பாட்டரி, ப்ராபப்ளி ஃபிஷ். பிரிக்ஸ் இருக்குதா? பிரிக்ஸ் கிடையாது, பிரிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் க்ளே இல்லை இல்லையா. ஸோ லெட் அஸ் சி பெப்பைரஸ் அண்ட் பியர் யாரெல்லாம் வாங்குவாங்கன்னு பார்க்கலாம். பஹாரியா ஓஎஸ்எஸ் பைஸ் ஃபிஷ். லேண்ட் ரூட் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் நம்மகிட்ட. ஓகே, போன நம்ம டோல்மிஸ் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் இருந்த இதுலேருந்தே நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் வி ஹேவ் எனஃப் கேபிட்டல். ஸோ எங்கே விட்டோமோ அங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ பாட்டரி நம்ம இங்கேருந்து மென்னெஃபர்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். மென்னெஃபரோட ரொம்ப வருஷமாக நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம்ல. நைஸ் டு சி. வேறு யாருக்கு? பப்பாயரஸ் பீவ்னெட் வாங்குவாங்க. காசா பைஸ் பப்பாயரஸ். டியர் பைஸ் கிரெயின் அண்ட் ஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக வேணும். போன வாட்டி நம்ம அதை வச்சு தான் முதல்ல சர்வே பண்ணோம். என்கோமி பைஸ். they also buy beer and we are going to need marble. என்கோமி தான் மாடர்ன் டே சைப்ரஸ். இது கிரீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் நாட் ராங். நசோஸ்ன்னு போட்டிருக்குது. they buy beer, grain and papyrus. great. Athens, they buy marble. they buy barley and grain. ஓகே, ஜெம்ஸ் நம்ம சேல் பண்ண முடியாது. ஸோ வேறு யாரெல்லாம் விட்டுருக்காங்க? யூனெட் அண்ட் மென்னெஃபர் மட்டும்தான் இல்லையா. பாட்ரி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே வருது. ஸோ ரோமோட ட்ரெயின் ஓப்பன் ஆகல, கைரீனோட ஆகலை, பூஹனோட கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகும்.
வாசட்டுக்கு அநேகமாக நம்ம வந்து ட்ரூப்ஸ் அனுப்ப வேண்டியது வரும். ஸோ மிலிட்டரி ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றியும் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது வரும். லெட் அஸ் நாட் ஃபர்கெட் தட். அண்ட் வி நீட் 10,000 in population. Okay, interesting. ஜெம்ஸ்டோன் மைனிங்லாம் இல்லை இல்லையா? ஷிப் ரைட் நம்ம இங்கே தான் கொடுத்தானோம். பட் டைனாஸ்டி மேன்ஷன் எதுக்கு கொண்டு போய் இங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியல. மேபி இந்த பணத்தை மட்டும் மூவ் பண்ணிவிட்டு, நமக்கு ஆக்சுவலி தேவையில்லை பண்ணிவிட்டு வில் ரிமூவ் இட். இந்த ரோடு இப்படி இருக்கட்டும். பட் நம்மளுடைய ட்ரேட் ரூட்ஸ் நம்ம இங்கே தான் கொண்டு வந்தாகணும். இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணி வரிசையாக டாக்ஸ் கொடுத்துட்டே வரலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு 3 டாக் போதும்னு நினைக்கிறேன். பட் வில் திங்க் அபவுட் இட். ஸோ இந்த 2 இடத்துலையும் ரோட் பிளாக் கொடுத்துருவோம். ஸோ போன வாட்டி நம்ம எப்படி பில்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி சிட்டிஸ் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். 10,000 பாப்புலேஷன் ஒன்று 6 பலாட்டியல் எஸ்டேட்ஸ் வேணும். எஸ்டேட்ஸ் அநேகமாக இந்த பக்கம் தள்ளி இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. ஸோ நம்ம முதல்ல ஃபார்மிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வாட்டர் லிஃப்ட்டை முதல்ல ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். 2 தேவையான்னு கேட்டால் ஆக்சுவலி தேவை இல்லை. பட் அப்படி கல்டிவேட் பண்ணுறதா எனக்கு என்னமோ பெட்டர்னு தோணுது. இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் தென் இப்படி ஒரு ரோடு கொடுத்துடலாம். டன். ஸோ பார்லி நம்ம முதல்ல பண்ண போகிறல வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். இந்த வாட்டர் லிஃப்ட்டை கூட சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம், தேவையில்லை. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஆட் கொடுத்துடலாம். இது ஆக்சுவலி தேவையில்லை, பட் ஸ்டில் வி வில் ப்ரொவைட். அண்ட் எம்ப்ளாயீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ், இங்கே ஸ்டோரேஜ் ஆட் இருக்கிறதுனால வி வில் நீட் இட். இங்கே இன்னொரு ஸ்டோரேஜ் ஆட் கொடுக்க முடியுமா? பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? ஓகே, வில் திங்க் அபவுட் இட். நம்ம ரொம்ப புஷ் பண்ண வேண்டாம். பட் நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஹவுஸ் கொடுக்கணும், ஆர்கிடெக்ட் சென்டர் கொடுக்கணும். இப்படி கொடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு இருக்கட்டும். தென் வில் திங்க் அபவுட் இட். இங்கே கிராஸ் ஓவர் பண்ணி நம்மளுடைய வாட் யூ கால் இட் பப்பைரஸ் மேக்கர்ஸை பற்றி யோசிச்சுக்கலாம். ஸோ செட்டில்மெண்ட்டு இங்கே கொடுக்கணும் நம்ம. அண்ட் இங்கே கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு வீடு மட்டும் கொடுத்துருவோம். ஸோ செட்டில்மெண்ட்டை நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமா இல்லை இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அதான் பெட்டர். போன வாட்டி நம்ம அப்படி தான் பண்ணோம். இங்கே ரோட் பிளாக் இருக்குது, ஐ நோ தட். அண்ட் டு பி ஹானஸ்ட் கொடுத்துருவோம். இங்கே சுற்றி அவங்க போயிட்டுருக்க வேண்டாம். போன வாட்டி எப்படி பண்ணேன்னு ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். இந்த ரோடை ஒரு இது பண்ணால் அந்த சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியை பூரா இதில் கொண்டு வந்துடலாம்ல. எல்லாமே கொண்டு வர முடியாது, பட் மெஜாரிட்டி கொண்டு வந்துடலாம். அவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம். சரி, ஒரு ஐடியாவை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இங்கே நம்ம இப்படி அப்ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கட்டும். கொடுத்துட்டு பேசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கே கொடுத்துருவோம். வாட்டர் சப்ளை இங்கே கொடுத்துடலாம். பஜார் ஃபார் ஷுவர் இங்கே தான் கொடுக்க போகிறோம். அண்ட் பஜாரில் வீல் ஒன்லி பை கிரெயின் ஃபார் நோ. ஃபிஷ்ஷு கூட நான் யோசிக்கலை, ஏன்னா ஃபிஷ்ஷு ஃபுல்லாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம. வேறு என்ன பில்டிங் ஃப்ளாட் மோடில் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா இந்த பால் வந்து மறைக்கும், அதனால தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிஷியன் கொடுக்கணும். இங்கே கொடுத்துருங்க, வரிசையாக ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் எல்லாத்தையும்.
ஓகே, தட் இஸ் டன். ஸோ இங்கே வந்து we can have a settlement of 24. ஒரு கேப் விட்டு இன்னொரு 24 கொடுக்கலாம் இல்லையா? கொடுத்து இங்கே என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு முதல்ல டிசைரபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். இங்கேயே ரோட் பிளாக் பண்ணிட்டோம், இங்கேயே ரோட் பிளாக் பண்ணிடுவோம். ஆக்சுவலி நம்ம டாக்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணணும், பட் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், அவசரம் இல்லை. மக்கள் இந்த பக்கத்துலேருந்து வருவாங்க. எஸ், பியூட்டிஃபுல். சில பேர் இந்த ரோடி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நைஸ். அண்ட் டாக்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு சின்ன செட்டில்மெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா? கொடுத்துருவோம். கொடுத்து எங்களுக்கு வாட்டர் அண்டு ஃபிசிஷியன் மட்டும் கொடுத்துருவோம், வேறு எதுவும் வேண்டாம். கொடுத்து we will block them. பிளாக்கும் பண்ண முடியாது, அப்படியே இருக்கட்டும், பார்த்துக்கலாம். கொடுத்துட்டு டாக்ஸ் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். எக்ஸ்போர்ட் நம்மளுக்கு எடுத்தோடனே அவசரம் இல்லைங்கிற மாதிரி தோணும், பட் believe me, we do. டன். ஸோ ஸ்டோரேஜ் யார்ட்ஸ் வரிசையாக இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம. எதுக்கு இவ்வளவுனா, மொசோலியமுக்கு நம்மளுக்கு எப்படி சாண்ட்ஸ்டோன் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும், ஆனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ஆகும். ஸோ அக்செப்ட் ஆல் கிரெயின் ஹியர், accept all straw here, accept all fish here. இப்போதைக்கு and we will export straw over 0. அதை வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. எக்ஸ்போர்ட் கிரெயின் ஓவர் 0வே இருக்கட்டும். ஆக்சுவலி 0 வேண்டாம், 1600 இருக்கட்டும். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா அங்கேயே ஒரு ஸ்டோரேஜ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அப்புறம் வேறு என்ன, ஃபிஷ் இல்லையா? ஃபிஷ் மேலே இருக்கும். எக்ஸ்போர்ட் ஃபிஷ் ஓவர் 0 கொடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு, நம்மளுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் வேணுங்கிறதுனால. அண்ட் எஸ், ஷிப் ரைட் ப்ளேஸ் பண்ணணும். பர்ஃபெக்ட் பிளேஸ். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு எம்ப்ளாயீஸ் பற்ற மாட்டாங்க, கொஞ்சம் டைம் ஸ்பீடப் பண்ணுவோம். ஒரு ஃபிஷிங் வார்ஃப் கொடுத்துடலாம். வில் ஸ்டார்ட் வித் 3. ரொம்ப ஓவர் பில்ட் பண்ணிட வேண்டாம். நம்மளோட ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, பட் பாப்புலேஷன் பத்தாது. ஸோ அதனால் ஓவர் பில்ட் பண்ணிட வேண்டாம். ஓகே, நம்ம சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியால் இவ்வளோ தூரம் தான் மூவ் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப புஷ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் எஸ், காட்ஸை மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா? டெம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வி நீட் டெம்பிள்ஸ் ஃபார் பாஸ்ட், டா அண்ட் ரா. ஓகே, பாஸ்ட் இருக்கிறது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு. we can do the same here. கொஞ்சம் சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் பார்க்க. chickpeas, let us acknowledge it here. ஓகே, கல்டிவேஷன் நடக்குது. ஒரு கல்டிவேஷன் ஆல்ரெடி முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். My list of job openings is huge and I can't find any workers to fill the posts. எஸ், கிரெயின்ஸ் வந்திருக்குது. குட். ஸோ ஹியூஜ் ஒர்க் லேபர் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை. accept it. I do my best to give the people what they want. இங்கே நம்ம வந்து chickpeas டெம்பரரியாக கொடுப்போம்.
ஸோ தட் we can exhaust this ஸ்டோரேஜ். இங்கே வாட்டர் லிஃப்ட் வேலை செய்யுது இல்லையா? எஸ், எல்லாமே பார்ஷியலி எம்ப்ளாய்டாக தான் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஃபைன். ஸோ இந்த 2 கார்னர்ஸும் நம்ம வந்து மான்யூமெண்ட்ஸ்க்காக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு தான் நான் இப்படி கேப் பண்ணியிருக்கேன். மான்யூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு சீசரியம் தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, எஸ். சரி, அதுவே இங்கே வரைக்கும் வந்துடுது. ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே கேப் போட்டு இங்கே ஒரு ரோடு கனெக்ட் பண்ணோன்னா ஐ திங்க் we are good for this place இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வரணுன்னா வரலாம். இன்னும் 2 பாயிண்ட் தள்ளி மேலே வரலாம் இல்லையா? ஆக்சுவலி என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ், 1 பாயிண்ட் தள்ளி வேணால் மேபி மேலே வரலாம். How about now? எஸ், ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த கேப் வேணும் இல்லையா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு? எஸ், அந்த ஒரு பாயிண்ட் வேணும். ஸோ இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும். ஸோ ஒரு நியூ செட்டில்மெண்ட், ஃபார்ம்ஸ், கிளியோபாட்ராஸ் அலெக்சாண்ட்ரியாவை லிட்டரலி ரீபில்ட் பண்ண போகிறோம். பட் நம்ம ஆல்ரெடி 30 மினிட் மார்க் இன்னைக்கு கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி எபிசோடை நான் இங்கே என் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு எபிசோடுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் விடுங்காவல். டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட்.